dear students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Seema Dudley. This is my second lecture on the topic operating system. In this session, we will discuss about the software solution to solve critical session. In the last video, we discussed about the process synchronization and critical session. We know that critical session is a segment of code. That is, each process will be having a critical session, and no two processes at the same time can enter into the critical session. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രോസസ്സിന്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷനാണ് Peterson Solution. Okay, so Peterson Solution is a software solution to solve the critical session problem, and it is an algorithm. It is developed by the computer scientist Peterson, and the name was given to this solution as Peterson Solution because it was developed by the scientist Peterson. The Peterson solution makes sure that if a process is executing its critical state, then the other process will be executing the rest of the code. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതർ പ്രോസസ്സ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോഡായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് to make sure that there is only a single process run in the critical session at a specific time. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പീറ്റേഴ്സൺ സൊല്യൂഷൻ, നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ only one process will be executing in the critical session at a specific time. ഒരു ടൈമിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Here there is an example. Assume that there are n processes, that is from P1 to Pn, and every process at some point there is a critical session. എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഫ്ലാഗ് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ P1ൻ്റെ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ P1ന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And we are using another variable, that is turn എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് the turn variable is used. Okay, it is used to indicate the process number which is currently waiting. അടുത്തതായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടേൺ വേരിയബിൾ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ആൻ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് പ്രോസസ് ഫ്രം 1 to Pn, ബട്ട് ദിസ് Peterson solution will work only if there is 2 processes at a time. If more than 2 processes, then we have to check another solution to solve the critical session. So I have told Peterson solution is a software solution, so it has an algorithm. Now we can discuss the algorithm. Okay, ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ 2 വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും turn and flag. Okay, 2 data structure variables, that is turn and flag. And turn നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് whose
turn to enter into the critical session. അടുത്തതായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ ഏത് പ്രോസസ്സാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടേൺ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ പ്രോസസ് P1 ഓർ P0. രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ P0 ആൻഡ് P1. അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ടേണിനകത്തുണ്ടാകുക. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓർ 1. The next is the flag. Flag means it will be having the value true or false. Okay, true ആണോ false ആണോ എന്ന് മാത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then the next condition, that is while flag of J and turn is equal to J. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ആൻഡ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ജെ ആൻഡ് ടേൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ജെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് PI ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഗ് I ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാഗ് I ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫ്ലാഗ് I ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ഇസ് ദ എൻട്രി സെഷൻ, ആൻഡ് this is the critical session, that is after the while statement it is the critical session, and flag I is equal to false is the exit section. Okay, അപ്പോൾ Peterson solution എന്ന് പറയുന്നത് do flag I is equal to true and turn is equal to J. Okay, flag I is equal to true means the process PI is interested. PI interested ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു J മീൻസ് PI is giving a chance for the process J. ഓക്കെ, അപ്പോൾ PI interested ആണ്, ബട്ട് it is giving a chance for process J. എന്നിട്ട് we are checking a condition flag J and turn is equal to J ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ process J will be entering into critical section. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ process I will be entering into critical section. Then ഇനി ഏത് പ്രോസസ്സാണോ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാഗ് I ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ അതർ പ്രോസസ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീറ്റേഴ്സൺ സൊല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ ടു സോൾവ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ. And it will be working with if there is only two processes in the system. Okay, to prove that the solution, that is the Peterson solution, is correct, we need to show that first one, mutual exclusion is preserved, second, the progress requirement is satisfied, and third one, the bounded waiting requirement is met. One of the drawback of Peterson solution, we can say that it is
not guaranteed that it will work on modern computer architectures, because in the modern computer architectures there will be more than two processes waiting for to enter into the critical session. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഈ പീറ്റേഴ്സൺ സൊല്യൂഷൻ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സം അതർ solution to solve the critical session. We will discuss the other solutions in the next video. Two assignment questions connected with this section is: first one, explain a software solution to solve critical session problem. Second question, what is a software? So write these two questions in your notebook and send the pictures of the same into the email ID provided to you. Thank you.